a dream which has come out. I think we've been working for this over years when we were in SAEC also, and after we came here. Not only your own Venkatesh. Everybody your own. Sir, thank you, sir. Thank you. So I think this is more, where it is heartfelt moment for all of us. Our principal ma'am who's been here for so long, and we've been talking about this, and it's really great to have it, sir. So I actually took this privilege of giving the opening remark today. It's a great privilege, and I think Secretary sir is very good in giving the remark. So it is all your opinions which matters a lot to us, and we would like to hear what we all do. And also, sir. Thanks for all the guests who have come all the way here to facilitate this function actually. Very much thanks from Dharma Education and Charitable Trust. And on behalf of the trustees, I welcome you all to the grand inauguration. Thank you so much, sir. Your contribution, your feedback, your advice, and mostly your encouragement is expected for us, and this will make us work more efficient. Thanks for being here. Experience, only case studies, and more importantly, we are here to learn how to do self-study. That is a very simple vision which we are going to implement here. Our teachers are here not only to teach but to guide. So better get accustomed to self-studies. That's the way we have to get process towards future. I want to match NEP, but NEP doesn't stand anymore. We have to be beyond NEPs. More and more NEPs actually. Right? Absolutely. We are doing this kind of infrastructure not to just match the other competitors, but we have to match the expectation of the world-class education. That's more important. And we are creating this kind of ambience to make education in an excellent way, which no other institution gives in our country. That's my simply said vision. And beyond all these things, it's left up to the professors' hands to make our vision come true and give us success. Okay? Thank you for all. Actually, this is a ultra new educational policy. What you are talking is not only NEP, ultra new educational policy. That's number one. Number two, can I add? Yeah, Please, sure. that's why you are here. See, we used to have, industrial visit and all for MBA. Many institutions I have seen across the country. We used to take students from the classroom to the work areas, factories and the sites and all where people operate and all that. But now after seeing your innovative classroom structuring and all, industrialists and businessmen will be lured to come to your classroom. It is a reversal. So that way, the educational ground will become more pragmatic and practical. Since the industrialists and businessmen we are all there. All of us are in different blocks of streams of life in business and industry. When we come and see this, even I am lured to talk to students in this beautiful high-tech classroom. So this is a kind of reversal impetus that is going to create, and it is going to really make your vision come true in the coming years. My best wishes. இன்னைக்கு இருக்கிற உலகத்துல ஷார்ட் டேர்ம் கெயின் என்ன கிடைக்கும் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். We are dealing with a society where nobody is willing to even watch a 20-minute YouTube video. ஷார்ட்ஸ்ல ஒரு 30 செகண்ட்ஸ்ல பார்த்துட்டு அடுத்து என்னன்னு பார்க்கும்போது sustainability and commitment needs to be appreciated. கண்டிப்பா நான் அதை பாராட்டணும்னு நினைக்கிறேன். பாராட்டும் போது கை தட்டிக்கலாம், தப்பு இல்லை. The other thing is that I'm sure with the leadership of Madam Dr.R.Viji. Dr.R.Viji is known to me for a long time, and I'm sure all of you will extend your leadership, your academic accomplishments and blessings to take this forward. I have 2 points to make. Point number 1 is being a thorough Chennai. சென்னையில் பிறந்து படித்து வளர்ந்து இங்கே வேலை பண்ணி சம்பாதிச்சு பசங்களை படிக்க வச்சு
ஸோ நான் பக்கா சென்னை வாசி, பெங்களூரு கூட போகிற வேலைக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது there has always been a regret or ஒரு சின்ன ஏக்கம், என்னடா சென்னையில் ஒரு டாப் நாச் பி ஸ்கூல் இல்லையே அப்படின்னு. மிஞ்சி போனால் ஒரு கிரேட் லேக்ஸ்னு சொல்லலாம், பட் கிரேட் லேக்ஸ் இஸ் ஆன் அ டிஃப்ரெண்ட் மாடல். They are not even identifying themselves as a Chennai-based B school. Chennai has the pride and பெருமை of saying IIT Madras is ours. பட் ஒரு B school சொல்லுங்க. திருச்சி கூட IIM வந்தாச்சு, சென்னைக்கு வரல, right? Of course, there is a LIBA here, there is a BIM in Trichy, but if you look at Tamil Nadu ecosystem of B school, ஒரு வெற்றிடம் இருக்கு, right? My first impression and the first impression of my counterparts and invitees who came here was that பிரமாதமா இருக்கு, ஸ்டாண்டலோன் பி ஸ்கூல் மாதிரி இங்க கட்டமைப்பு பண்ணியிருக்காங்களே ஒரு ஃபீலிங் கிடைச்சது. ஸோ இது நீங்க அட்டானமஸா இல்லை ஒரு அட்வைசரி போர்டு வச்சு பண்ண முடியும் எப்படின்னு தெரியல, பட் ஆல் தட் ஐம் டெல்லிங் யூ இஸ் யூ ஹவ் மேட் த கமிட்மெண்ட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், தட் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தமிழ்நாட்டில் டாப் நாச் பி ஸ்கூல்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு டாப் 100 எடுத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் லெஸ். இன்ஜினியரிங்கில் இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் பால் கேம். மேனேஜ்மெண்ட் எஜுகேஷனில் there is an opportunity for us to grow, so please grab it. From the industry side, what support we can, we are happy to do. This is one I wanted to tell you. The second input is that build this infrastructure. You have an excellent boardroom. If you are able to create some kind of team bonding or experiential learning kind of a setup, start inviting corporates. Ask them to do their annual reviews or half-yearly reviews in this place, right? வரவன் வந்து அப்படியே இந்த சொல்லுவாங்க தமிழ்ல, தண்ணி ஊத்துறீங்களா நெல்லுக்கு கொஞ்சம் அப்படியே பக்கத்தில் புல்லுக்கு கொஞ்சங்கிற மாதிரி வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கெஸ்ட் லெக்சர் பண்ண சொல்லுங்க, 4 பேர் இன்டர்ன்ஷிப் எடுத்துக்க சொல்லுங்க. That will help leverage the ecosystem that you will be offering to the corporates, and that will take it up. So once people come here, they experience, then I'm sure it will work well, is what I will say. And the responsibility of the management has been fulfilled. Responsibility from the academicians, the principal, the dean, the faculty, HOD, that entire team will obviously fulfill. Great institutions are built when students carry forward the responsibility and build a legacy. So the focus is as much on students, student quality, intake, and how they are able to leverage matters as much as we have academicians here. So, ennambol vaalkai nalladhu nadakattum, and all the very best. Anevarum vaalga varum. Thank you very much. Sir? கார் விட்டு இறங்கினப்போ இது போல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் பண்ணி ஒரு கிளாஸ் ரூம் போர்டு ரூம் எல்லாம் இருக்குன்னு நினைச்சீங்களா? சார் நம்ம விஸ்காம் ஹெச்ஓடி சார் இருக்கிற மாதிரி இந்த படத்துக்கு முன்னாடி ட்ரெய்லர் பார்க்குற மாதிரி கொஞ்சம் பார்த்துட்டேன், ஒரு எதிர்பார்ப்போட தான் வந்தேன். அந்த இன்விடேஷன்ல போட்டோ தான் இருந்தது, பார்த்துட்டேன். ட்ரெய்லர்ல ஒன்றும் அவ்வளோ தெரியாது சார், கம்ப்ளீட்டா படம் பார்த்தா தான் தெரியும். பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் தான். I took it with a surprise only. Justified by surprise. இது சார் எஸ்ஏ காலேஜ், இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய பரிச்சயம் கிட்டத்தட்ட 18-20 வருஷமா எனக்கு பரிச்சயம் உண்டு. ஹெச்ஆர் கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட் ஆகட்டும், இல்லை கெஸ்ட் லெக்சர்ஸ் ஆகட்டும், இல்லை இதுக்கு முன்னாடி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ்லையும் ஐ ஹவ் ஒர்க்ட் வித் மேடம் இன் ப்ரீவியஸ் ஸ்டென்ட் ஹியர். ஸோ எனக்கு இந்த கல்வி குழுமங்கிறது எனக்கு புதுசு இல்லை, அறிமுகம் இருக்கு. இது வந்து ஒரு குளிர்ச்சியா புதுமையா ஒரு அனுபவமா தான் இருந்தது. I must say it was refreshing. One more thing I just want to add, Yes, to add value to that. I am into the committee of VIT and IIT and all institutions. I have seen the best of institutions. Our சொன்னாரு best of institutions தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னாரு. அந்த கம்மியான இன்ஸ்டிடியூஷனில் I had my own peep inside it. In some institutions I am a board of studies member, in some I am a committee member and all that. In terms of infrastructure, this has excelled all of them. Okay. I have known Dr.R.Viji more than 25 years. Our 18 years is 25 years. The people behind any organizations create the real impact. If you have the right people, the right impact will come. An institution, whether it is management or engineering, is not built over lime brick. It is only built on people. If you have the right people, you get the right students. When you have the right students, you get the right goal. And you really create excellent, people out of your management education. With this kind of infrastructure, the kind of people around here, there's no doubt we will rise up to one of the top management institutions in Tamil Nadu. And our contribution as outsiders, I don't consider me as an outsider for his sake. The kind of my association with you since 20 years or whatever it is,
with the kind of our participation, like Venkatraman, MML, with the kind of contribution into the institution, there is no wonder we will make it a top ranking management institution very short. Sandehame kedaidu. Okay, just to add to what Deepak said, I am basically from IMCAL and I used to teach in various institutions. And the ones like Great Lakes or Kriya or Liba or TAPMI, all these institutions is standalone bean schools I'm talking about, been teaching for several years now. And my specialization is game-based education models. Okay. And among all those institutions, wherever I've seen, in fact, I used to tell them, there is something that you need to focus is, one is the infrastructure which keeps the current generation stayed on. Okay, அவங்களோட எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கு. So they look for something very innovative and new. That's one side of it. So when you said hardware, software is all the more important in terms of the teaching. So institutions should also look at investing heavily on upgrading the talent of and the competency of their teachers. Okay, and that can make the institution better. So from an infrastructure angle, whatever that you have delivered is good. Okay, so this occasion I also place this request. Okay, so also invest on the competent resources. Then obviously you can make it as a very great institution. What Shashi said is that Chennai la andha alavukku ஒரு contributing business schools illa அப்படின்றது. There are several times, there are few occasions where there are attempts that have been made to build a wonderful business school, but it never sustained. Okay, for many of them may not know from a private business school. Okay, in entire South India, Chennai was the pioneer. VGP was the first institution to set up a business school, probably some 50 years back. First business school in Chennai was VGP's business school. Never exists now. You never heard of. It's just opposite to the VGP kingdom. It was the first. Exactly opposite to the VGP kingdom is, that's the campus where it was there. Now it never exists. Okay, so there are private institutions which have made attempts to this. Very few of them succeeded. Okay, I wish that is broken and you see all the more success. Okay, on this occasion is what I wanted to place. Wish you all the best to the entire group. So happy morning to all of you, and we are so lucky to be working under this management because, sir, you missed out one point when you spoke about the management. He has a big eye for detailing, and he'll never compromise even on a small little thing because his detailing is perfect. And with all my experience, I've learned a lot of things from him because he never compromised. This. I used to wonder why is he sticking on to his guns many times. Exasperated, but then later on only, his experience in this field will show. When I get a kickback, he'll say, "This is what I told you that day." But I just love the detailing, especially this place is fantabulous. I think nothing more than that, and I really hope our gang of teachers, you all scale up excellently to match this, because we both, when we then started this, we were thinking, nalla facility, but teachers don't really scale up, then the whole thing will become a fiasco. So I think with all your able support, our teachers also pitching in and upgrading themselves, I'm sure we'll make a big mark in nursing. And already, sir, I've shared it. That's why you are here. We will make it, and we'll do it very nicely because all of us seem to be networked in our own ways. So we'll bring in more people, and I think students can allow internships and will give them a better mileage and help them to reach places. So we definitely depend on all your able support, and surely we'll take it places. Sure, you should look at making it as a residential campus, residential business schools. Interns, I remember You have the plan. when Dr.R.Viji was Sure. You have the plan. Okay, that's good. when Dr.R.Viji was in engineering college management, I took the highest number of interns in my organization, 20-25 per batch.
Oh, great. Please continue your support. No, when Dr. Dr. Viji was there in that thing. Very 25 much here, people. sir. I had 2 IVs also. I took them to 2 IVs, industrial visits also. Please continue your support now. Students I have seen, I moved more with student community. It will be testing and you exasperate, that is there for sure. But still, you should have a passion for it. That passion is there with all teachers. That is there. I have found in all the teachers here, you have the passion. And last week I had an opportunity to be with Savita. I don't know whether I can mention the name or whatever it is. They have laid an inroad into research and development to a very great extent. I am sharing that with you. The research and development has been very fragmented approach in any colleges, whether it is management or engineering. The way they have put in money and time, and I could see an R&D program for MBA students, and every MBA student has been assigned an R&D. Have R&D with us. I am telling you, I have seen in PIT, 3rd year, 4th year engineering people are having startups. One 3rd year person in VIT, let me not name the guy, he is maintaining a company with a turnover of about 27 crores. 3rd year boy. How come he is from Delhi? He is not from any of these Tamil Nadu places. He is from Delhi. The way he has gone into the research and development, we have a good TBI in VIT. I am a member in TBI also. The way they come and have access to TBI and created a business, when he completed his degree, his turnover is 75 crores and he is reaching unicorn very shortly. Very shortly. So it is all in the mindset. If you create intention into research and development, they start thinking, let them not bring nuclear technologies to us. If their intention is to only put in their time and concentration into R&D, they will evolve with something else. You will really be developing students with lot of involvement. This is I just want to share. Nowadays, very, very more important is R&D and placement. Both. We are watching parents and students in outside what this college get the R&D and placement. In which level salary. That one is important. One day Mr. Venkatesh Raja came to our college. Why you are less salary going to placement? This is not enough to compare to other colleges. What they are getting placement rate. It is very, very low. It is not enough. Only advice to our placement officer. Abbas. At the same time, we want to get R&D, research and development. Central government last financial year, there are totally 1,450 crores unutilized money for R&D, which has been given back to the funding agency itself. So much of scarcity where they are not using it. We have to cash in. Because even corporates are shying away from R&D. Because you cannot put deliverables in R&D in any organizations. That is a problem. Don't move away from core engineering part. Because every institution I'm seeing largely moving towards the IT domain. Core engineering is ever to stay. So don't move away from that. That's very, very important to stay. And that's going to be the future again. So nowadays, government is more focused on GCC, Global Capability Center. Yes. So normally the students are coming for intern or IV or something. But my request, my suggestion. So the faculties are coming to factory and visit what the corporate expectation. So during the classroom, if they teach, it's a real time things they should teach the students so that they will understand better. That is my suggestion. True. You'll be interested if I tell you that in my company, we have a 6-month faculty internship program. This is for the engineering streams. Take a sabbatical, come do, participate in research activity of my organization. So we have a budget and we spend on research. And we bring so it's not just for the students, it's for the faculty also, so that there is a clear ecosystem that we are able to support. And anyway, it's going to help us, right? Yes. Tomorrow when they are able to evangelize our organization and carry the learnings from here and translate it to better outcomes in the classroom, that's going to give us better
quality products for us to hire from. So it's In fact, industries are practicing. I used to have 4 interns from Toshiba who used to work with me. So Toshiba has a process wherein people who have completed 5 years, 10 years and 15 years are assigned. Every 5 years they are assigned into another company from a completely different domain, and they have to serve in another country for 2 months at least and get the experience, come back to it. So even at the corporate they practice it. I think academic institutions should encourage this. At least sir சொன்ன மாதிரி ஒரு மாசமாவது ஒரு 10 நாள் ஒரு மாசமாவது facultiesக்கு அந்த exposure கொடுத்தீங்கன்னா it will be good, because study says that people who teach management education, business education, nearly 70+% of them doesn't have any clue about how business functions. They need to have that exposure. We are putting students to internship. I think even faculties need that. I'm sorry if there are faculties who are feeling bad about it. Okay. It's about upskilling and upgrading. No issues. No, They are we've already right. approached. In faculty development program, my For suggestion this, my short-term vision will help. Short-term vision, what I told will help you. To get Already it up. approached, sir. Actually, the faculty development program should not only you call one department head to address one department head to address. No, let it not be domestic or internal. Let it be from outside also. Let the FDB can be done from outside also. That way, the real current affairs may be known to them. In fact, I have now 3 or 4 interns with me from SA. In the morning, I spend with them 20 minutes to talk about current affairs. In fact, day before yesterday, I spent more time on Iran-Israel conflict. How it is going to affect the economic scenario of Indian transport and logistics problem. We spend more time with them on current affairs. They have 2 problems. Every college, English capability of communication skill, and then current affairs knowledge. Keep your knowledge up to date. We drill them, and everything is Latin and Greek for them. So that way, if we bring that information right from faculty side by inducting, let us talk with faculty. Let us also develop them, create them, give them the current affairs, so that things will be repo rate, over repo, and all that. Things will be interesting. Deepak on the analytics. Okay, I'm actually thankful for ribbon cutting the computer room. Okay, more of a digital guy. Thanks so much. Accidentally, I'm a CA, but almost last 20 years I've been consulting corporates, larger corporates. So when I saw the digital lab, I was fascinated. I mean, I've been associated with almost for 10 years now. The previous lab and this lab is totally different. Why I'm telling this? So when I engage, let's say one of the team members of one of the colleagues over here is a staff with me. The exposure when they have a system with me. So when they have this facility over here, they can, whatever they learn in the classroom, they can go and try it out. That practical exposure will give much more experience. Okay, so I'm actually thankful for giving me that opportunity to cut the room. Anyone is okay different. Thank you so much. Now it's time to honor. Yes. We'll start. First introduce and then put stuff. First we know. ಇಲ್ಲ MBA First of all, lot of people today are asking me who did this, who did this. The main hero is he's our architect, Mr.R.Viji. His father is well known to our fathers, and he's known to me now. I just want to honor. Thank you. It's a moment of great honor and pride to introduce our distinguished chief guest, Mr. Guest of Honor, Mr.Ganesh S., Head of Learning Experience ASME. He is a visionary learning and workforce development strategist with an impressive career spanning over 27 years, an alumnus of IIM Calcutta, and as a certified independent director. He has dedicated his journey to technology-enabled education and skill development. Currently, he serves as the Head of Learning Experience at American Society of Mechanical Engineers, shaping impactful learning experiences globally. Beyond this,
He advises multiple organizations in the field of education, edutech, IT, and consultancy, sharing his invaluable expertise. He plays significant role in esteemed bodies like the Skill Development Council of FICCI and the Experiential Technology Innovation Center at IIT Madras. Welcome to our eminent guest of honor. Thank you. We are pleased to welcome Mr. Joshua David, India Campus Head, Talent Acquisition, a dynamic HR leader with over 20 years of deep expertise in talent acquisition. He has worked with top MNCs including Wipro, Kingfisher Airlines, HCL and Cognizant, crafting people strategies across sectors. Currently, he leads India's camps, hiring operations at Mphasis, driving nationwide engagement with academic institutions. Joshua holds dual master's degree in labor and human resource management from reputed institutions. He has trained and inspired over 1.5 lakh students, having spoken on over 1,000 stages across India. His accolades include the Young HR Achievers Award, the Emerging HR Leadership Award, and Asia's Most Impactful HR Leader 2025. He is passionate about mentoring youth and fostering purpose-driven careers. Outside work, he enjoys music and long bike rides, reflecting his creative and energetic spirit. He combines professional brilliance with a passion for nurturing young talent. Let us extend a heartfelt welcome to Mr. Joshua. Thank you, sir. We honor to welcome Mr. Shashkanth Jayaraman, a distinguished HR leader with over 23 years of rich industry experience. He has worked across diverse sectors like BFSI, retail IT, automobile and startups in top organizations including ABN, Amroban, Bajaj Alliance and TVS and Sense. As a founder and convener of HR Sangam, he is a powerful voice in the HR community and a passionate networker. He has successfully led a startup offering fractional HR advisory to CXOs and founders. Mr. Shashkanth is a regular speaker at B-schools and industry forums and actively mentors young professionals. He has received prestigious accolades such as India's top 100 HR leaders and Great People Manager 2024. His approach blends empathy with execution and strategy with substance. Beyond his profession, he enjoys spirituality, reading and travel. He is known for shaping progressive people strategies with global relevance. Please join me in warmly welcoming It's with great pleasure that we welcome our esteemed guest of honor, Mr. Thirumurugan to this gathering today. He is an accomplished human resource professional with more than 20 years of rich experience in the HR domain. A proud alumnus of Madras School of Social Work, he holds an MBA and postgraduate diploma in social work. He currently leads the corporate HR functions at Schwing Stetter, India Private Limited, a renowned name in concrete construction equipment. It is a pivotal role. He drives key HR initiatives focusing on talent management, employee relations, and organization development. His prior experience with reputed organizations like TVS Southern Roadways Limited, the Tyson Group JBM Private Limited has strengthened his expertise. Under his leadership, Schwing Stetter HR department is widely appreciated for its emphasis on employee well-being and a healthy work culture. His commitment to creating positive and engaging workplace sets an example for HR professionals across industries. Mr. Durairaj's insights and dedication have significantly contributed to building robust people practices within the organization. We are truly honored to have him today with us.
Let's extend a warm and hearty welcome. We are honored to introduce Mr.S.Sivakumar, CEO, Capital Market Services, a global finance expert and the current CEO of Capital Market Services, operating in Singapore, Dubai and Melbourne. An academic achiever with MSc Agri, CAIB, CFA and MBA, he was a gold medalist in both graduation and post-graduation. His diverse career includes senior roles at Dalmia Group, First Merchant Bank of London and Prudential Capital Singapore. He has over a decade of banking leadership experience and deep involvement in private equity, ECB funding and financial strategy. Mr. Sivakumar also serves as a director in the Agri-Business firm and a management school in Singapore. He is a regular advisor to engineering colleges and contributes as a TV panelist and financial columnist. He has mentored many in venture startups and angel investing, fueling India's innovation ecosystem, a versatile leader. His insights into global capital markets are truly exceptional. He combines experience, intellect, and global financial acumen. Let us extend a warm welcome to Sir. Thank you, sir. Thank you. It's a privilege to welcome Group Captain Dr.R.R.Venkatraman, General Manager, Madras Management Association. He served the Indian Air Force with honor of 26 years, playing key roles during the Kargil conflict and various national operations. His service has been recognized by the Chief of Air Staff and senior commanders for excellence and commitment. Post-retirement, he transitioned to leadership roles at the Airports Authority of India and now serves as GM at MMA. At MMA, he heads training, CSR and strategic academic collaborations, impacting professionals and students alike. Dr. Venkatraman holds a doctorate and multiple postgraduate degrees in HR, Business Administration and Defense Studies. He is a prolific speaker and writer on defense, geopolitics and management. His passion for music and theatres enriches his multifaceted personality. He is a true embodiment of discipline, intellect and social impact. Let's warmly welcome Group Captain Dr.R.Venkatraman. Thank you. It gives us immense pleasure to welcome C. Deepak Kumar, founder Excel in Excel, digital finance expert, a visionary in the field of finance, analytics and digital transformation. A chartered accountant and data strategist, he blends financial expertise with cutting-edge tech tools like Power BI and machine learning. With over 20 years of experience, he has led global teams at Standard Chartered Bank and Brazil, managing multi-country operations. He is the founder of Excel in Excel, a platform that has trained over 6,000 professionals and hosted 20 plus Microsoft MVPs. Deepak has shaped financial intelligence for top Indian companies and global decision makers. He served as a member of ICA's digital accounting and AA committees, influencing tech-led governance in the accounting world. His expertise in automation, visualization, and strategic modeling is unparalleled. He is a passionate educator and a recognized thought leader in digital finance. Deepak represents a perfect blend of technical brilliance and practical insight. Please join me in welcoming him. Become our advisor of SA Engineering College, not only college, for all the groups. Mr. Salivan. Mr. Salivan, Mr. sir. Salivan. Please a warm welcome. Your advice.
much indeed. Yeah. I also welcome and thanks our Principal Mr. Principal of Engineering College, Mr. Professor from Beltech Dr. Ganapati, literally the foundation stone of our SA college, to honor our secretary sir and ஸ்டோன் சொல்லிட்டு பிறகு அப்புறம் எதுக்கு Since our management and all our dignitaries are there, we assure you that as I told in the beginning, along with the software, hardware, will be as a software. And with all of you there, I think we can do wonders. And I thank all my team and everybody in Sakas who helped out. Thank you so much. Thank you all. I am Group Captain Venkatraman, part of Madras Management Association. It's been a pleasure being here today. Let me begin by thanking the college leadership team, starting from the correspondent, Mr. Venkatesh Raja, from Malati ma'am, the principal, Dr.R.Viji, the director of B school. எல்லாருமே சேர்ந்து I think they have created a top of the line, a class infrastructure. So B school na இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நல்ல அருமையான ஒரு infrastructure create பண்ணியிருக்காங்க. So I think the faculty out now, students out now, whoever is going to work here, they will find a very, very inspirational atmosphere to learn and to teach. I represent Madras Management Association. So we have been working closely with this college and these students for a long time. இங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்லாம் வந்து எங்கள் இன்டர்ன்ஷிப்லாம் பண்ணியிருக்காங்க, எங்கள் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் ரெகுலர் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எங்கள் சைட்லேருந்து I think we will support the institution fully to see that the students get a lot of value from whatever we can offer in terms of lot of programs, courses, guest lectures, internships. We will try and do our best because in the இவ்வளோ அருமையான ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அவங்க க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இதை மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி எங்கள் சைட்லேருந்து ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டை நாங்கள் கொடுப்போம்னு சொல்லி I think I can only say that much. And I can say I wish the best to the institutions, the faculty members and all the students of this institution. From what they are doing now, they have gone to a very, very next level. அப்படின்றத கண்டிப்பாக சொல்லலாம். ஒரு குளோபல் ஸ்டாண்டர்டுக்கு பி ஸ்கூலை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து ஒரு எஜுகேஷனிஸ்டுடைய எண்ணத்தில் இருக்கிறதையே நான் முதல்ல பாராட்டுறேன். அதை சும்மா லோக்கலைஸ்டாக வச்சுக்காமல் அந்த குளோபல் விஷன் இருக்கணும். தட்ஸ் கால்டு விஷன். ஒரு கம்பெனியில் பார்த்தோன்னா நம்ம மிஷன்னு சொல்லுவோம். விஷன் கரெக்டாக இருந்தால் தான் மிஷன் கரெக்டாக வரும். ஸோ அந்த விஷனை வச்சு பார்த்து இவங்க வந்து எஜுகேஷ்னல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் வந்து எஸ்ஏ காலேஜ் குரூப் வந்து பி ஸ்கூலில் இறங்கியிருக்கிறது மிகவும் சந்தோஷத்துக்குரிய ஒரு செய்தி. நம்பர் 1. நான் வந்து பல மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனை பார்த்துருக்கேன். இந்தியாவிலையும் பார்த்துருக்கேன், வெளிநாடுகள்லையும் பார்த்துருக்கேன். ஆஸ்திரேலியாவில் பார்த்துருக்கேன், யூஎஸில் பார்த்துருக்கேன், சிங்கப்பூரில் பார்த்துருக்கேன். அங்கெல்லாம் என்னுடைய அலுவலகங்களும் இருக்குது.
இந்தியன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இப்போ எவால்வ் ஆகி வருது. இந்தியன் எஜுகேஷனல் சிஸ்டம் இஸ் இவால்விங். முன்ன இருந்த ஸ்டேஜ் போய் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிட்டு வருது. எஜுகேஷனல் சிஸ்டம் இவால்வ் ஆகிறதுக்கு எஜுகேஷனிஸ்ட்ஸ் மட்டுமே காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம்னு சொல்ல முடியாது. ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஹாவ் டு கேட்ச் அப் தட். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்தா, நல்ல ஒரு என்விரான்மெண்ட் கொடுத்தா, நல்ல ஃபேக்கல்ட்டி பெடகாகி கரிக்குலம்லாம் கொடுத்தா நிச்சயமாக வந்து எஜுகேஷனில் வந்து குளோபல் லெவலில் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அப்ஜெக்டிவ்லேயும் விஷன்லேயும் இப்போ வந்து எஸ்ஏ குரூப் நடை போட்டுக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ அது வந்து சாத்தியம். கார் நல்லா இருந்தால் தான் டிரைவர் ஓட்ட முடியும். அது த வெஹிக்கிள் ஹேஸ் டு பி அக்செப்டபிள் வித் ஃபுல் டெக்னாலஜி இருக்கணும். அதில் வந்து ஃபேக்கல்ட்டிக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கணும். நல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஷுட் ஹேவ் ரைட் குவாலிஃபைடு ஃபேக்கல்ட்டி. அது வந்து எஸ்ஏக்கு இருக்குது. எஸ்ஏ இஸ் ஃபார்ச்சுனேட் இனஃப் டு ஹேவ் அ குட் ஃபேக்கல்ட்டி, நம்பர் 1. நம்பர் 2, ஃபேக்கல்ட்டி வந்து மேனேஜ்மெண்ட் எஜுகேஷன். நீங்கள் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் பி ஸ்கூல் மட்டும். பி ஸ்கூலை வச்சு பார்க்கும்பொழுது வெறும் கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங் மட்டுமே பத்தாது. அதையும் தாண்டி நிறையா ஸ்கூலில் இப்போ வந்து நம்ம வந்து கிளாஸ் ரூமுக்கே வரவேண்டாங்கிறாங்க. அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டோன்ட் கம் டு கிளாஸ் ரூம், யூ கான்சன்ட்ரேட் யுவர் ஸ்டடீஸ் சம்வேர் அப்படிங்கிற மாதிரி கிளாஸ் ரூம்க்கே வராமல் அவங்க வந்து பிஸ்னஸ் லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு இட் மஸ்ட் பி டிஃப்ரெண்ட்லி இன்டகிரேட்டட். இந்த ஃபார்ம் டு ஃபோர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க. அது வெறும் இன்ஸ்டியூஷன் லெவலில் இல்லாமல் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்தும் பிஸ்னஸ்லேருந்தும் வி ஹாவ் டு டேக் இன்புட்ஸ். அந்த பிஸ்னஸ்லேருந்தும் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்தும் இன்புட்ஸ் எடுத்து வரும்பொழுது நிச்சயமாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அது வந்து ஒரு புது வரப்பிரசாதமாக அமையும். பூன், இட்ஸ் அ பூன் ஃபார் தம். அது வரும்பொழுது த லேர்னிங் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் குட் பி ஈஸி. ஏன்னா மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் அ ப்ராக்டிஸ், இட் இஸ் நாட் அ தியரி. அந்த ப்ராக்டிஸை கரெக்டாக பண்ணணுன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய மேனேஜர்ஸ், ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய தொழில் அதிபர்கள், ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய பிஸ்னஸ் பீப்புள், இவங்களை உள்ளே கொண்டு வந்து நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்பொழுது நல்ல ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன் வித் ப்ராக்டிஸ் வரும்பொழுது அவங்க வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டில் அவங்களால தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ள அளவுக்கு இட் வில் பி பாசிபிள் ஃபார் தெம் டு டூ இட். நாங்கள் இன்றைக்கும் வந்து நிறையா நான் காலேஜஸில் பேசும்பொழுது நிறையா கேஸ் ஸ்டடீஸ் எடுத்து பேசினேன்னா ஸ்பெல் பவுண்ட் ஆடியன்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு லிசன் டு மீ தென் தியரி. சில கேஸ் ஸ்டடீஸ்லாம் நம்ம எடுத்து பேசும்பொழுது அந்த கேஸ் ஸ்டடீஸில் வந்து தேர் ஆல் ப்ராக்டிக்கல் கைடன்ஸ். எப்படி வாட் ஆர் த திங்ஸ் ஹவ் டன், அது வந்து டாக்ஸேஷன் சைடில் என்னாச்சு, ஆடிட்டிங் அண்ட் விஜிலன்ஸ் சைடில் என்ன ஆச்சு, எப்படி வயலேட் ஆச்சு. சி தே வில் லேர்ன் மோர் டோன்ட்ஸ் தேன் டூஸ். இந்த டோன்ட்ஸை லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு கேஸ் ஸ்டடீஸ் ஆர் த பெஸ்ட் எக்யூப்ட். 2. 3வது கேஸ் ஸ்டடீஸ் அவங்க கேட்கும் பொழுது இட் வில் லுக் லைக் அ ஸ்டோரி டெல்லிங். அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் வரும்போது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. ஓ அப்படியான வரும்போது தே வில் பி ஏபிள் டு பிளேஸ் தெம்செல்ஸ் ஆஸ் கேரக்டர்ஸ், ஆஸ் entrepreneurs, as finance managers, as business managers. When they are able to put themselves into such roles, they find it easy to assimilate the challenges, assimilate the possibilities and impossibilities. நிச்சயமாக கேஸ் ஸ்டடீஸ் இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஸ்டடீஸே வந்து இப்போ நிறையா யூ ஆர் சீயிங் இன் யூடியூப் நெட்வொர்க்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேஸ் ஸ்டடீஸ்லாம் கொண்டு வராங்க. ஈவன் மல்டிநேஷ்னல் டெலிவிஷன் கம்பெனிஸ் ஆர் பிரிங்கிங் லாட் ஆஃப் கேஸ் ஸ்டடீஸ். கேஸ் ஸ்டடீஸை கேப்சூல் பண்ணி எடுத்து கொடுத்து அதை தியரியாக வச்சு அதை பாடமாக கூட கொண்டு வராங்க. Now case studies have become theoretical subject because only in case study we will be able to understand the real pragmatic business practice. அதனால் கேஸ் ஸ்டடீஸ் கண்டிப்பாக வேணும். I am associated with SA for more than 20 years. Engineering college management students என்கிட்ட நான் தான் சொல்கிறேன். என்கிட்ட I am proudly able to say I had 15 to 20 interns in my office during early 2000 when students have come to me as interns. நிறைய interns வந்திருக்காங்க. So it is evolving. SA groupல the management education is evolving. It is not the same as it used to be. Faculties நிறையா improve ஆகிருக்காங்க. The level of faculty development is also different. And faculties in the meantime have gone to some other institutions and enriched their knowledge also. It is not a well frog. கன்செப்டாலே இல்லை. அவங்க வெளியில் போயிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, தே மோப் அப் அடிஷ்னல் நாலேஜ் அண்ட் கம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் கம். இப்போ எங்களை மாதிரி அவுட் சைடர்ஸை உள்ளே கொண்டு வராங்க பிஸ்னஸ் டீச்சிங்க்கு. எஸ்பெஷலி நான் வந்து ஃபைனான்ஷியல் பர்சன். இன் ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் நத்திங் இஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் ப்ராக்டிஸ். யூ கேனாட் ரீட் எனி திங் இன் தியரி. தியரியில் அதெல்லாம் ஃபைனான்ஸ் தெரிஞ்சிக்கவே முடியாது.
You have to only when you practice, you know finance. Financial practice வந்து எங்களை மாதிரி பீப்புளை உள்ளே கொண்டு வரதுனால it is their challenge or their interest in making the students knowledgeable becomes easy. They need not have to toil really. The teaching people need not have to toil themselves, because when they bring something, say for options and futures, சொல்கிறோம் ஒரு example. Option and futures market, unless you go and work in practice, practically, what are the option derivatives, what are the future derivatives, how the market works, how people make money in option and futures. If you read, it will be 2 sentences, nothing more than 2 sentences. When you practice, it involves volumes and volumes of practical guidance. That all we are, see, secondary market, primary market, IPO management, then repo, Financial Monetary Authority of India, Reserve Bank of India, roles of Reserve Bank of India, foreign exchange management, FEMA attitudes, how government is doing, how the financial management is managed by RBI, how by ministry, what is the financial budget, and what are the fiduciary things which is governing the financial market. இது வந்து very difficult to understand. அவங்களால வந்து even financial matters, certain things, even if it is expressed easily by RBI, many people may not know. அதை வந்து ப்ராக்டிக்கல் கைடன்ஸாக எங்களை மாதிரி ப்ராக்டிஸிங் ஃபைனான்ஷியல் பர்சன்ஸ் வந்து அதை பிளான் பண்ணி அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது தேர் ஹார்ட்ஷிப் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிகம்ஸ் ஈஸியர். முதல்ல பேலன்ஸ் ஷீட்டும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸுக்குமே வித்தியாசம் தெரியாது ரொம்ப பேருக்கு, ஏன் பிகாமே படிச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட ஃபண்டமெண்டலி இஃப் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், it is difficult for anybody to teach further. MBAல வந்து மேலே போக போக இன்னும் they will assume lot of responsible positions in organization. No organization will allow anybody to grow in the cadre unless he is properly qualified or adequately equipped. And the equipping oneself in the private or public sector management of institutions, அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி MBA at business school ப்ராக்டிக்கலாக கொண்டு வந்து செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக அது வந்து ஒரு நல்ல ஈகோசிஸ்டம், ஃபினான்ஷியல் ஈகோசிஸ்டத்தை கொண்டு வரும் நாட்டுக்கு. நல்ல ஃபினான்ஷியல் ஈகோசிஸ்டம் வரும்பொழுது the management of finance and management of administration of the government of India as well as finance ministry, we will have competent people to manage and everything. That is going to give our vision and mission of the country, $50 trillion economy in 2030 must be possible. Hey, vanakkam. Good morning. This is Joshua David. I head the campus for Mphasis. First of all, I would like to say thanks to SA College of Arts and Science for the wonderful invite. எல்லாருக்கும் வந்து எப்பவுமே ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்கும். ஒரு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜஸோட ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஓப்பனிங் அப்படின்னு சொன்னோன்னே உங்களுக்கு ஒரு ஓகே இப்படி இருக்கும், ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்குள்ளே ஒரு தாட் ப்ராசஸ் ஓடும். பட் த மொமெண்ட் வி கேம் இன்சைட் த காலேஜ் இட் வாஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட். ஸ்டேட் ஆஃப் அன் ஆர்ட் அந்த இன்விடேஷனில் போட்ட மாதிரி அதற்கும் மேலே ஒரு நல்ல ஒரு அழகான ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஒரு விஷயத்தையும் யோசித்து செஞ்சுருக்கிறாங்க. ஸோ ஐ வுட் டெஃபினெட்லி சே this is definitely an out of the box thinking from the management and from the faculty's point of view. So the most important thing is the students would get benefited. College avanga side la irundhu they have put their efforts and everything, but in terms of the students is concerned, they have to put their heart and soul in terms of their studying and getting their placements done. So once again I wish the entire college management, the faculties, the HODs, the principal and the students community of SA CIS a wonderful career ahead, and I wish them that they get flying colors and good job opportunities in the market. And once again thank you so much. இந்த மாதிரி ஒரு கட்டமைப்புக்கு கமிட்மெண்ட்டோட ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டை உருவாக்குனது ரொம்ப பாராட்டக்கூடிய விஷயம். சென்னையில் வந்து பெரும்பாலும் ரொம்ப பெரிய பி ஸ்கூல்ஸ் இல்லைங்கிறது ஒரு ஆதங்கம், ரைட்? குவாலிட்டி பி ஸ்கூல்ஸ்னு ஒரு வெற்றிடம் இருக்குது. அதை நிரப்புறதுக்கு கண்டிப்பாக சந்தர்ப்பம் இருக்குது. இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் அதை நிறைவேற்றும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையில் இருக்கேன். ஐ விஷ் தம் ஆல் த பெஸ்ட். ஃபெசிலிட்டிஸ் கண்டிப்பாக நல்லா இருக்குது, பாராட்ட வேண்டிய விஷயம். வந்தோடனே அப்படியே கண்ணை பறிச்சிச்சு, ஆஹா இவ்வளோ நுணுக்கத்தோட அட்டென்ஷன் டு டீட்டெயிலோட கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்களே அப்படின்னு. ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து நல்ல லைப்ரரி, நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்,
good classrooms, good quality faculty, எல்லாம் இருந்ததுன்னா then you're talking of a good ecosystem for education. அப்போ the responsibility becomes more on the student to make use of it and come out in flying colors. So சந்தர்ப்பம் இருக்குது, அதற்கான எக்கோசிஸ்டம் உருவாக்கியாச்சு, சூழ்நிலையை உருவாக்கியாச்சு. இதை எப்படி மாணவர்கள் பயன்படுத்தி இதுலேருந்து அடுத்த லெவல் போகிறாங்கங்கிறது தான். சார், இங்கிலீஷில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, ஒர்க் இஸ் வர்ஷிப்னு, செய்யும் தொழிலே தெய்வம்னு சொல்லுவாங்க. இஃப் ஒர்க் இஸ் வர்ஷிப் தென் த பிளேஸ் வேர் யூ ஒர்க் இஸ் டெம்பிள், ரைட்? அதே மாதிரி நீங்கள் படிக்கிற இடம் கோவில் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் தென் வரவங்க அந்த பக்தியோடு வந்து அதை முழுமையாக அந்த பலன் எடுத்துக்கணுங்கிறது தான் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கும். ஸோ ஐ வுட் லைக் டு see responsibility in each and every student who is coming here to make use of the opportunity and come out in flying colors. ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் சைட்லேருந்து என்ன பண்ண முடியும்? வசதிகள் அமைச்சு கொடுக்க முடியும், சந்தர்ப்பங்கள் அமைச்சு கொடுக்க முடியும், இண்டஸ்ட்ரி அகாடமியா கொலாபரேஷன் கொண்டு வர முடியும், ஃபேக்கல்ட்டி நல்ல எக்ஸ்போஷர் கொடுத்து அவங்கள குளோபல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் டீச் பண்ணுறதுக்கான சிச்சுவேஷன்ஸ் உருவாக்கி கொடுக்க முடியும். ஸோ ஐ திங்க் எல்லாம் இங்கே ஒன்றா கூடி வருதுன்னு நினைக்கிறேன். இனி வரும் பேட்சஸ்க்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நல்லா பயன்படுத்தி வெற்றி பெறுவாங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது. இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் டைம் நான் இந்த ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பார்க்குறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தான் நான் ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன். ஏன்னா நிறைய காலேஜஸ் நான் போயிருக்கேன், அக்ராஸ் இந்தியா நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். பட் இந்த எம்பிஏக்கு அது மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்க்குறேன். நான் அக்ராஸ் இந்தியா ட்ராவல் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் ஐ விசிட்டட் மோர் தென் 50 to 60 காலேஜஸ் அக்ராஸ் இந்தியா ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். பட் திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் டைம் ஐ எம் சீயிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் for MBA students. I have seen many of the colleges for R&D type of things and all. I have seen this type of infrastructure for engineering, R&D and the mari paathirken. But MBA ki this is the first time I am seeing this kind of infrastructure. Management they are come forward, vandirukanga munneduthu vandirukanga next level kondu poganundrathu. But other faculties, students, they have to utilize this opportunity. Then அதை எப்படி யூஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க நெக்ஸ்ட் லெவல் எப்படி வரணுன்றது அவங்க கையில் தான் இருக்குது. நான் இதுக்கு முன்னாடி எஸ்ஏ காலேஜ் வந்திருக்கேன். பட் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறப்போ ஒரு நார்மல் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் மாதிரி இருந்தது. இனாகுரேஷன் கூப்பிட்றப்போ அது ஒரு இன்விடேஷனில் ஒரு பிக்சர் காமிச்சிருந்தாங்க, ஒரு ஓகே. ஸோ அப்போயே நான் வந்து சம்வாட் தே ஹேவ் டன் சம்திங் அப்படின்னு ஒரு க்யூரியஸில் தான் வந்தேன். பட் ரியலி அமேசிங். ரியலாக பார்க்குறப்போ ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்தது. இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும். பட் ஒரு ஆம்பியன்ஸ் இருக்கணும். பசங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் ரூமில் பார்த்தேன் போர்டு, அந்த டிஜிட்டல் போர்டு. பட் கிளாஸ் ரூம் ஆம்பியன்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் ரியலி குட். அவங்க படிக்கிறதுக்கு உண்டான அதுதான் சொல்கிறேன், எல்லாமே பண்ணியாச்சு. பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க தான் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் பாடம் மட்டும் படிப்பாங்க. பட் ஆனால் ரியாலிட்டி கம்பெனியில் என்ன வேணும், கார்ப்பரேட் நீடு இருந்து சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். பட் நார்மலாக ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, ஏட்டு சுரக்காய் வந்து எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகாது. பட் பேசிக்ஸ் வேணும். பட் இந்த ரியாலிட்டி இந்த கம்பெனிக்கு வர்றப்போ தான் அதோட அவங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் என்னன்னு தெரிய வரும். பட் டியூரிங் அந்த கோர்ஸ் டயத்தில் வந்து நார்மலாக அந்த ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வருவாங்க. நாங்களும் அகாமடேட் பண்ணுறோம். லாஸ்ட் 3 இயர்ஸாக எஸ்ஏ காலேஜுக்கு ஐவி, இன்டர்ன் அண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பசங்களாம் வந்து பண்ணுறாங்க எங்கள் கம்பெனியில். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் டூயிங் குட். பட் அவங்களோட டே பை டே நான் லாஸ்ட் 3 இயர்ஸாக பார்க்குறேன். பட் அவங்களுடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பார்க்குறேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸோட குவாலிட்டி ஆஃப் அவங்களோட குவாலிட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டுருக்கு, ரைட்டுங்களா? அப்போ தான் நான் வந்து சரி இது ஒரு எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ இது இன்வைட் பண்ணோடனே சரி போய் பார்க்கலாம் அந்த ஒரு க்யூரியஸில் வந்தால் இட்ஸ் ரியலி அமேசிங். இந்த மாதிரி இன்டர்ன் கம்பல்சரி வேணும். அதுதான் நான் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒரு சஜஷன் கொடுத்துருந்தேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் இது இன்டர்ன் இருக்கக்கூடாது. ஃபேக்கல்ட்டியும் கம்பெனிஸுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் இயர் ஒரு 10 நாள் இருந்து அவங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா தென் அவங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட இதுதான் தேவை, கம்பெனிக்கு இதுதான் தேவை, நீ இது தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி ரியல் டைம் சுச்சுவேஷன் என்ன ரிக்குயர்மெண்ட்ன்றது வந்து அங்கே ப்ரீஃப் பண்ணாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கம்பெனி என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க, நான் அதுக்கு எப்படி எக்யூப் பண்ணிக்கணுன்றது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் லெவல் போவாங்க. 2 reasons why I like lab. Okay, the last 10 years and next 20 years வந்து டிஜிட்டல் ஸ்கில்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்கும் குளோபல் மார்க்கெட்ஸில். இப்போ நீங்கள் ஏஐ பேசினாவே உங்களுக்கு வந்து டிஜிட்டல் ஸ்கில் செட் இல்லைன்னா ஏஐ யூஸ் பண்ண முடியாது.
Now this management is trying to give an opportunity to all the students to on a common platform. Boss, you come, use the digital skills over here. So they are giving world-class infrastructure, laptop or server kind of servers. If a student is not having a decent laptop, he will not be able to practice and all those things. And the bridge வந்து அவங்க பண்ணி தராங்க நல்லா இருக்கு. I'm also a faculty and I travel across India. Okay, for so மற்ற இன்ஸ்டிடியூஷன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா they don't have a lab or something else where they can call students or members to practice. இப்போ காமன் பிளாட்ஃபார்ம் கொடுக்கும்போது ஈஸியாக இருக்குது. அண்ட் சைஸ் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா 80 seats தராங்க. இட்ஸ் நாட் அ ஸ்மால் கேம். Corporates also can leverage, come over here, and even students, MBA students also can leverage. See, for any networking between corporates and over here, corporatesலையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் ரூம் இருக்கும், ட்ரைனிங் லேப் இருக்காது. அவங்களுக்கு ஏதாவது நீங்கள் ஒர்க் ஷாப் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இருக்காது. ஸோ தே கேன் லெவரேஜ் இன்ஸ்டியூஷன், போத் தே கேன் பில்ட் ஸ்ட்ரென்த் இந்த ரிலேஷன்ஷிப், ரெண்டுமே வேலைக்கு. ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஐ வில் கிவ் 20% வெயிட்டேஜ்மா. அந்த வெயிட்டேஜுக்கு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்களா இல்லைன்னு தேவை. மற்ற காலேஜில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லாதனால மேபி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு ரீச் டு குளோபல் ஆடியன்ஸ். வித் இன்டர்நெட் அண்ட் சிஸ்டம் ஐ கேன் ரீச் டு எனி ஃபேக்கல்ட்டி குளோபலி. இப்போ ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் இருக்குது. டீச்சர் கற்றுக் கொடுக்குறது ஒன்று, ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூமில் யூ கேன் ஆல்சோ லேர்ன் ஃப்ரம் அதர் ஃபேக்கல்ட்டிஸ், வர்ச்சுவலி ஆல்சோ யூ கேன் வேகன். ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் 100% ரிக்வயர்டு. அண்ட் பெஞ்ச் மார்க் இருக்குது. வித் மை லிமிட்டட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் wherever I travel, I mean 40-50 cities I travel, this is beyond par. Okay, bench mark கூட ஜாஸ்தியாக இருக்குது. I thank the SA group of institution, School of Management, for inviting me. It was a wonderful opportunity to first-hand experience the business school facilities they have provided. Be it the classroom, boardroom, or the digital skill lab, computer center, whatever you call as. The facilities have been provided. The investment for the future requirement on the infrastructure has been provided. Now the students has to leverage this infrastructure, and then they are on par in infrastructure. They have to go deliver the skill sets. I wish the institution and the management and the students best wishes for the future. Thank you. B schools அப்படின்னு பார்க்கும்போது the quality of business schools has been going down in the recent years, and I believe that needs a lot of attention. In India பொறுத்த வரைக்கும் today it's one of the fastest emerging economy. And manufacturing industryக்கு நிறைய கவர்மெண்ட் த்ரஸ்ட் கொடுக்குறாங்க, PLI schemes இது மாதிரி. ஸோ இட் கால்ஸ் ஃபார் மோர் அண்ட் மோர் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ், குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். ரொம்ப காஷியஸான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரிசோர்ஸ் தேவைப்படுது. பிகாஸ் we are talking about the environmental degradation because of the manufacturing industry and economic growth. So sustainability in business is very, very important. Sustainability in strategy is important. And an institution trying to focus on that is very, very vital. And I believe that in the decision of going for setting up a business school, a school of management, is very important at this point in time for the economy as well as for the nation. Especially Chennai மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டிடியூட், ஏன்னா நிறைய பிஸ்னஸ் ஸ்கூல்ஸாக இங்கே இல்லை. Obviously this is well in par with those kind of institutions. Okay, facultiesமே வந்து I believe are of good quality, and the management is investing not just only on infrastructure. Colleges முக்காசி பேர் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தாண்டி I believe there is no compromise that has been done on the infrastructure side. See, இன்னைக்கு generation of students உடைய expectations are much different. அவங்களுடைய attention span is very less. Okay, and primitive classroom lecture based teaching method will not go for a long time. It's a beautiful experience, and today is something which we were looking forward for. ஒரு 2 வருஷமா we have been planning, and I think I should thank the management for giving such a wonderful infrastructure. And as I always believe, hardware mattulla software is also very important. Great to be a part of the team, and it is just beyond, because this is the basic. And I think students of B school are the ones who are decision makers. So on the decision making it's very important to have a right ambience and the technology and infrastructure to provide them to go through the critical thinking and be industry ready. I think it's a great day, and this day is something which we were looking forward for another 2 years, and it's my privilege to lead the team here
in the School of Management. The scenario of business has become dynamic, and the faculty also, need to have the right infrastructure and technology. So we are talking about Gen Z or Alpha, which is going to come forward. So all of them are born with technology, and I think we need to have an infrastructure which actually adds on to the technology, and I think we have it here at SASAM, as we call it. So even the classroom, the learning, the teaching, everything is integrated with technology. So even the faculty team, if I can add, is a mixture of people with industry experience, youngsters with 5 years of experience, and also somebody with 30 years of experience. So it's a great mixture of everything, and all of us are technology savvy or build ourselves, or at least attempt ourselves to to grow up. And I think to connect to the students of Gen Z and Alpha, that's very important. And this infrastructure and support what we have when we use in our teaching are one of the best classrooms with interactive board which is aligned with AI is going to help us a great deal in doing the job. கிரவுண்ட் ஒர்க்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இந்தியாவில் பி ஸ்கூல்ஸ் குட் எக்ஸலண்ட் பி ஸ்கூல்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியாவில் சென்ட்ரல் இந்தியாவில் தான் இருக்குது. தேர் ஆர் நோ குட் ஒன்ஸ் இன் சவுத் இந்தியா. ஸோ தட் இஸ் செல்ஃப் ட்ரிகர்ட் மீ தட் வை வி ஷுட் நாட் மேக் ஒன் சச் கைண்ட் ஆஃப் world class B school in South India, which not only cater for South Indians, it will cater for the entire Indians. That's what my vision is. So I thought I should create more than a state of the art infrastructure to give a good ambience for world class to get a world class education. That's what my vision is. That's why I created this kind of B school with excellent infrastructure. பி ஸ்கூல் சூஸ் பண்ணுறதில்லன்னு இல்லை, பி ஸ்கூல் வந்து இங்கே இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறாங்க. பி ஸ்கூல்னால் எல்லோரும் வந்து இப்போ தே கோ டு ஹைதராபாத், தே கோ டு பூனே, பாம்பே ஆர் மகாராஷ்டிரா ஆர் டெல்லி, நொய்டா பெல்ட் and whatever it is. But B school, there's always a demand in B schools, but they think there's no such B schools in South India. That's why they are little hesitating for this, to join here. See, I see this as a futuristic B school. Okay, gone are the days where we take only class for 9 to 5 or whatever it is. அந்த இதுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு வெளில வரணும். We have to give importance more for case studies, and our teachers are here to guide more than teaching us. Okay, so we have to develop self-learning skills. இந்த 2 பாயிண்ட்லாம் இங்கே வந்து பி ஸ்கூல்ஸில் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நான் பார்க்குறேன். This will change the entire way people look at the B schools, basically. My vision is to create that kind of B school. நான் சொன்ன மாரி the green board teaching should evade entirely. So we are bringing in interactive boards where not only the staff, the students should also use the boards on a daily basis. Okay, they have to teach and they have to learn as well. My students, they have to concentrate on more in research and development activities. In management school, management concentrate. They have to be an all-rounder. That is what we are looking for. That's why this infrastructure has been created for that. My inputs are only based from already proven B schools. அதை பேஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் வந்து அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லாமல் அவங்களோட கம்பீட் பண்ணணும். ஸோ we have to do better than them to only sustain with those B schools. See, for the students, you have to highly understand that teachers are no more teachers. They're only guiders for us. Whatever we do, we have to do our own self-learning. We have to master in case study. Only then teachers can teach for 2 hours, but we have to do our homework for almost 10 to 12 hours. That will only help us to be a great achiever in business industry.